Okay, live. Yes. So, good afternoon, guys. Good afternoon, everyone, and welcome back, guys, once again to Rio Academy. So, to all my friends who are watching me initially, who are preparing for a PGCET examination, welcome, guys. Welcome again. So, Anand the TJ. Hi, sir. Hi, everyone. So, Dheeraj Avrai. Hi, everyone. So, as you all know, guys, September of 23rd, correct, right? September 23rd and 24th, Allah. Sorry, September 23rd, your examination is going to be conducted on 23rd of September, and I hope that you are already preparing, guys. Preparation ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, and you have also been discussing various questions, guys, on the community group of PGCET WhatsApp. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ PGCET, ಗೈಸ್, ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ included certain questions which are important with respect to your upcoming examination. Mathematics already important questions ಅನ್ನು ನಾನು ಪಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಗೈಸ್, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವೆ. And many among you have been asking me questions, guys. ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವಿವೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ 1-2 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಪಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಿಯೋರಿಯನ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇವನ್ ಫಾರ್ ರಿಯೋರಿಯನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಅಮಂಗ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಗೈಸ್, ಎದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಗೈಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ರೀ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ 46, nonetheless ಇರಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ವೆನ್ 2 ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ. ಆ 2 ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟಾಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ 2 ಬೇಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ಸ್. ಅದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ 2 to the power of n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 raised to 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಆ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುವು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್, ಗೈಸ್. ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ಸ್, ಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಅ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಹೆಡ್, ಗೈಸ್, ಇದು. ಸೊ 1 ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, HT ಆ್ಯಂಡ್ TH. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ is given by favorable number of events
divided by total number of events. Favorable is nothing but 2. TH and HT divided by 4, which is 1 upon 2, and that is nothing but 0.5. Okay, so Sushma 0.5, 1 upon 2 is right. And welcome back Viraj to the YouTube classes. So next question guys, if an unbiased coin is tossed twice, the probability of obtaining at least one tail is. So same question guys, ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ನೀವು 2 times toss ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುವುದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ he is asking us the probability of obtaining at least one tail. ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ we have 3 different options guys for the possibility of tail. Probability is given by favorable number of events upon total number of events. Favorable estimate 3 ಇದೆ. Okay, so 3 divided by total. What is total guys? 3 upon 4. Okay, so 3 upon 4 is nothing but 0.75 guys. 0.75, almost 1/3 ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. Option number C guys, option number C, and this is option number B. Okay, ಸೊ ಧೀರಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಬೆ ಅವರೇ 0.5 ಆಗಲ್ಲ ರೀ, 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ರಿ, ಸೊ ಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೇಲ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ. ಸೊ 3 divided by 4 ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸುಷ್ಮಾ ಅವರೇ 3 upon 4 ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ 0.25 ಬರಲ್ಲ ರೀ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ 0.75, ಎಸ್ ಫೈನ್. Okay, so now let us consider the next question. Okay, so this is the next question guys. The value of tan 3a minus of tan 2a minus of tan a is given by what? So here guys, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See, first of all, tan of 2a plus of a, that will give us the value of 3a. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸರ್, ನಾವು tan 2a plus a ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನಲೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ tan of 2a is tan of 3a can be written as tan of 2a plus of a. Sushma ಅವರೇ ಎಸ್ ರೀ, trigonometry is not there for MBA exam except trigonometry and coordinate geometry. All the other parts are included in MBA. See, for MBA quantitative aptitude ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Many of you might get confused with this. See, quantitative is actually a part of mathematics. Mathematics ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನೇನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು MBA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ MCA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, MCA ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬರುವುದು. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, tan of 2a plus of a can be written as according to our formula tan of 2a plus of tan of a whole divided by 1 minus of tan 2a into tan a. And there are also questions in MCA too guys which are common. MBA ಮತ್ತು MCA ಅವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇವೆ. ಓಕೆನಾ? MBA ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಬಟ್ MCA ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕು, ಅದು MCA ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು MBA ಅವರಿಗೆ ಇದೆ, MCA ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, tan of 2a plus of a, tan a plus tan b divided by 1 minus of tan a into tan b. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ tan of 2a plus of 3a ಅನ್ನು ನಾವು tan of 3a ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಬರಿಬೋದು. tan of 2a plus a ಅನ್ನು tan of 3a ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ tan 3a ಕೂಡ ಇದೆ.
Okay, so whenever there are three terms ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ನಾವು combined, either we should add it or either we should subtract it. On that basis we have to solve this one. So tan of 3a multiplied with this complete term, tan of 3a into 1 is tan of 3a minus of tan of 3a into tan of 2a multiplied with tan of a. Okay, cross multiplied value, which is equal to the right hand side value, tan of 2a plus of tan of a. And in the question, if you look at, guys, he's asking us the value of tan 3a minus of tan 2a minus of tan a. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3a minus of tan of 2a minus of tan of a is equals to the product, guys. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ tan a into tan 2a into tan of 3a. Okay, so this is your answer. This will be your answer, guys. Option number a, that will be your answer. Okay, so ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗೈಸ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ MTP ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 6 MTPs, 6 or 7 MTPs ಫಾರ್ MBA ಆ್ಯಂಡ್ MCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ MTP ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾವು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ರಿ, 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು MTPಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು 6 ಅಥವಾ 7 MTPs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 175 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 175 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇ 175 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿವೆಲ್ರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, so now let us consider the next question, guys. Next question once again is on the basis of trigonometry, guys. So if cosecant theta minus of cot theta is equals to q, then the value of cot theta is. Okay, so cosecant theta minus of cot theta is equals to q. So we have to obtain a relationship, guys. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, the value of cot theta ಬೇಕು. We only need the value of cot theta here. It means what? We should convert this cosecant theta into cot of theta. And what is cosecant of theta? It can be written as root of 1 plus of cot square. Okay, because 1 plus of cot square is equal to cosecant square theta. That is the standard identity. Minus of cot theta is equals to q, or we can do one thing, we can write it equal to cot theta plus of q. Now squaring on both the sides, so 1 plus of cot square theta is equals to a plus b whole square. Here square and square root they both get cancelled. ಎರಡು square and square root cancel ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ cot theta plus of q whole square a plus b whole square ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So a square, that is cot square theta, plus of q square plus of 2ab, 2q into cot of theta. Okay, so simplified format ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದೆ. Now what we are going to do, we need the value of only cot theta, guys. Cot theta value ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So if you observe, cot square theta on left hand side and cot square theta on right hand side cancellation ಆಗುತ್ತೆ. So 1 minus of q square, ಈ q square ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whole divided by 2q is equals to cot theta. Correct, here 2q into cot theta will be the remainder on right hand side in multiplicative form that jumps on into the numerator ಗೆ ಅದು ಬರುವುದು. So cot theta is 1 minus of q square divided by 2q, and that is your option number A, guys. Option number A. So Ruchita,
where do we get MTP papers? So MTP papers are available on Rio Academy app, ma'am. So app alli, yeah, you should be a member, guys. You should be a member, because these MTPs are only for the Rioians who have actually joined in for the courses. Because like I've said before also on the YouTube, we are not yet at that stage that we can provide all the classes and resources free, guys. Of course we are trying to get there, but MTPs are only available for those who have joined up the Rio Academy, guys. Okay, so app alli nimge MTPs ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವ್ರೆ ರುಚಿತ ಅವ್ರೆ. Okay, so I hope it is clear, guys. Now let us consider the next question. Next question once again is on the basis of trigonometry. See, trigonometric questions include madidene because 2 mark question generally trigonometry and coordinate geometry basis mele kelirtare. Okay, in section B, guys, for 2 mark questions. Okay na. So if cos t is equals to 3 upon 5, cos t is equals to 3 upon 5, and then sine r is equals to 8 upon 17, and t is in the 4th quadrant and r is in the 2nd quadrant, then cos of t minus of r is equals to, okay, so he has given us 2 different angles here, t and r anta heli ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ angles ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Using these 2 different angles we have to derive the relationship in between them on the basis of cos function. So cos t is equals to 3 divided by 5, guys. So we can write it on the basis of the triangle itself here. Okay, this will be 5. If this is 3, this is 4. Pythagorean triplets, and this angle is nothing but t or theta that we can take in. So on the basis of that we can write in the value of sine, guys. So sine of t is equals to opposite divided by hypotenuse. What, yeah, yes, opposite divided by hypotenuse, but I've taken the elements wrong here. Sorry, cos t. So this will be 4 and this will be 3 if cos t is equals to 3 upon 5. Okay, cos andre base agattalri, so base tamdu 3 irutte. Yes, this diagram is a little bit different. Representation ige ashte ri, generally 3 kadime irutte side, 4 long agi barabekittu. Okay na. So nonetheless, irli. So sine is nothing but opposite upon hypotenuse, 4 divided by 5, and it will be in minus term. Okay, it will be in minus term. Why minus? Because t is in the 4th quadrant. T 4th quadrant alli ide. 4th quadrant alli namma sine function negative format alli irutte. Iga hagene sine r is also given as 8 upon 17, guys. So here 8 upon 17 do not form a Pythagorean triplet. Ideke navu standard form inda derive madikollebeku. We'll have to solve it with the help of a standard form, guys. We know that cos square plus of sine square is equals to 1. So we can write the value of cos square of r. Cos square of r is equals to 1 minus of sine square of r. So what is sine square of r, guys? Sine square of r is nothing but 8 upon 17. 8 upon 17, 8 square is nothing but 1 minus of 64. Okay, 1 minus of 64 divided by 17 square is 289, guys. 17 square is 289. Okay, so 289. Substitute and simplify. So the value of cos r will be what, guys? 289 minus of 64, that will be 225, guys. 225 divided by 289 and square root. Okay, on taking the root, 225 root is nothing but 15 and this is nothing but 17. So 15 upon 17, guys, and of course it will be in negative format. Why? Because r is in the 2nd quadrant. r 2nd quadrant alli idari. 2nd quadrant alli namma sine function ashte positive agirutte. Here it is cos, so that will be negative, guys. Negative of 15 divided by 17, and in the question is asking us cos of t minus of r. Cos of t minus of r is what we need. Cos of a minus of b, and if you remember the formula, cos a into cos b, that is cos t into cos r plus of sin t into sin r. Okay, sin t into sin r. See, in the examination you don't have to write down all these steps. Examination alli steps ige marks iralla. You don't be having marks for these steps, guys, but as these are some important questions and as many of you are watching me live, especially as the exams are near, so I'm solving it out. Okay, so in examination you will have to directly write in the values in a quick basis.
So cos t into cos r. So what is the value of cos t, guys? We know the value to be 3 upon 5. So substitute it here. 3 upon 5 multiplied with the cos of r. Cos of r is nothing but negative of 15 divided by 17 plus of sin t. Negative of 4 upon 5 multiplied with sin r, which is nothing but 8 upon 17. Okay. So now you have all these values. You'll have to substitute, guys, and simplify. Okay, so we'll do one thing. 17 and 5. 17 5s are 85, guys. That will be the LCM. 15 3s are 45. Negative 45 minus of 32, which is equals to negative of 77 divided by 85. So cos of t minus of r is equals to minus of 77 divided by 85. LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ 77 divided by 85, guys, that is option number D. Option number D, guys, that will be your answer. So topics like average, guys, mean, median, mode, and then correlation and regression. Okay, so these are quite common for both the MBA and MCA students. So I've included few of the questions here on the basis of those topics too, which I'll be going through. But for MCA students, it is quite in a straightforward manner. Okay, you won't be asking even of course for MBA you won't be having too much of questions on the basis of statistical data, guys. ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, if they ask you, they'll only ask you questions in a lengthy basis in case of statistics, like standard deviation and variation, coefficient of variation. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? Okay, guys, so we'll consider the next question. Okay, I hope it is visible and they have even marked the answer here. So if 3x minus of 7y is equals to 10, I'll write down the question here, guys, if in case it is not visible. 3x minus of 7y is equals to 10 and xy is equals to negative of 1, then the value of 9x square plus of 49y square. Okay, so 3x minus of 7y 10 is, xy is equals to minus 1 is, they are asking us the value of 9x square. So here what we'll do, we'll square it on both the sides. Okay, how should we know that, sir? We have to square it out. You'll have to look it here. 9, which is nothing but square of 3, and 49, which is nothing but square of 7. Okay, so either you have to apply the square formula here, or you have to separately, independently multiply with 3 and 7, and that will be quite lengthy. So we are going to square it out on both the sides. So squaring, so on squaring, what we'll get, a minus of b whole square, okay, is equals to 10 square, squaring on both the sides. So a square, which is 9x square, plus of b square 49y square, minus of 2a into b, that is 21 into 2, 42x y is equals to 100. So we need the value of 9x square plus of 49y square. So we'll send this minus of 42xy on the right hand side. At the right hand side alli hodre plus agudre 42 into xy, and we know the value of xy, which is equals to negative of 1. So 100 minus of 42, which is equals to 58. Okay, and that is already marked here, guys. Option number A. Option number A, that will be your answer. Fine. So Jaggu Kallu Rajanal, group please, sir. So group, WhatsApp group and Telegram group link in the description alli provide madidavri. See, the description has been uploaded with the links, guys, of WhatsApp group and Telegram group, if that is what you are asking. So you can join us there, guys. Okay, so now let us consider the next question. Okay, see here, guys, if x plus y plus of z is equals to 1, and then the value of the determinant is, see,
He has already given us a determinant 1 1 1 x y and z, x cube, y cube and z cube or z cube. Okay, and we have to take out the determinant here, determinant. So here guys, we are going to apply the format here directly. So whenever ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ಏನಿದೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Okay, here the power is already 1 guys, and here it is cube. Okay, so whenever it is in this differential basis, the answer will always be going to end up to 0. Answer namdu yavattu 0 agene barutte. So illi naan en martini x, y and z, I'll take it out as directly a common guys. There are certain steps here, row applications ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, but this is a standard format. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you will be able to know it guys. So ಇಲ್ಲಿ x, y, z ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 1 and 1 1 1 and 1 will be remainder, and here guys x square, y square and z square. Okay, of course ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ x y z ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ 2 rows ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 2 rows ಅಥವಾ 2 ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. What does the property say guys? If 2 rows or 2 columns in the given determinants have same elements, then the entire solution is going to end up to be 0. Determinant will be 0, so 0 into x, y, z or any element will be 0, and that is option number D guys. So option number D, that will be your answer. So these are questions belonging to determinant and quadratic equations. Equations so combined basis mele keltare. Okay, so now let us move on for the next question. So find the value of lambda for which the system of equation has a non-trivial solution. Non-trivial solution. So nodi guys, illi anu avre D 0. Yes, 0 is your answer ma'am. So coming back to this question here, so system of equations ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 systems ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given us 3 system of equations here, and they have already suggested that it is going to be a non-trivial solution. So the condition for non-trivial solution guys is determinant of A will be equal to 0. Determinant will be equal to what? It will be equal to 0, and of course it is also non-invertible. Non-invertible matrix ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಇದ್ರೆ non-invertible, and then it is also known as singular matrix. Okay, singular matrix, and of course non-trivial solution ಕೂಡ ಅದು ಇರುವುದು. Non-trivial solution. There are many conditions guys if the determinant turns out to be 0. Okay, we'll be discussing that condition while we keep on solving. There are many other questions that I have picked out on the basis of this. So here you can go on for 3 options guys. Non-invertible iddare namage determinant 0 irutte, singular matrix iddare determinant 0 irutte, non-trivial solution iddare namma determinant kuda 0 agi baruvudu. So here guys, what we have to do, we have to express the given equation in the form of a matrix, 3 cross 3 matrix, or we can take it to be a determinant, because every determinant is a square matrix. Every determinant can be a matrix, but every matrix cannot be a determinant. Okay, so instead of taking matrix, we'll take it out to be determinant. So determinant 2, 3 and -2. Coefficients guys, coefficients of x, coefficient of y and coefficient of z ಅನ್ನು determinant format ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So 2 ಇದರಿ 2x, ಇಲ್ಲಿ -y ಇದೆ, so that will be -1. Here it is +3, that will be 3, and then it is going to be 7, then lambda, and then -1. Okay, so this determinant, and what is the condition guys? It is completely equal to 0. He is asking us the value of lambda. So now we can obtain the value of lambda. Determinant ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So how do you solve the determinant? You consider the minor guys. ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ column respective elements, and the remaining elements you take the value of determinant, that is known as a minor. So it will be 2 multiplied with minus of 1 into -1, that will be +1, minus of 3 lambda. Okay, and then minus of 3
Okay, first row and second column eliminate and cross multiply. 2 into minus 1 minus 2, minus of 7 into 3 will be what? 21. And then minus of 2, okay, plus of minus will be minus 2 into first row and last column eliminate. 2 into lambda, 2 lambda, minus of minus will be plus of 7 is equals to 0. Okay, so now you have to simplify this one, guys. Already ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so here guys it will be 2 into 1 2 minus of 6 lambda minus of plus 3 into 2 6, or instead of that we'll solve it here. Minus 2 minus 21 is minus 23, so minus is plus 23 into 3, guys, that will be 69 plus of 69. Okay, plus of 69 minus of 2 into 2, that is 4 lambda, minus plus is minus, and that is 7 into 2 14, which is equals to 0. So minus 6 lambda minus 4 lambda, that will be minus of 10 lambda, and which is equals to 69 plus of 2 71 minus of 457. Okay, that will be 57, guys. So value of lambda is equals to negative of 57 divided by 10. Okay, the value of lambda, guys, that we needed is negative of 57 divided by 10. Simplification idare cross interchanging. Okay, you'll have to change out the elements on right hand side and left hand side. So negative of 57 upon 10, guys, that will be your answer. So sorry, negative barallari, positive baratido. Okay, because negative 57, yes, it will be positive, guys, sorry. So negative 57 ಆಗತ್ತೆ ಇದು, because 69 plus of 271 minus of 14 will be plus 57, guys. ಅದನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, so that will be negative, and negative they will both get cancelled out. Okay na? So positive of 57 upon 10, guys, that will be your answer. Option number B. Okay, so I hope it is clear, guys. Trivial solution ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. You'll have to take this condition, guys. And singular matrix, remember what, yeah, the inverse, guys, inverse of a symmetric matrix will always be a symmetric matrix. ಒಂದು symmetric matrix ನ inverse ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ symmetric ಆಗಿನೇ ಬರುವುದು. And inverse of a skew symmetric matrix will always be a skew symmetric matrix only. Okay, so remember these conditions, because those conditions have also been asked in your examinations. Okay na? So fine, guys, I hope this one is clear. And yes, Viraj, this is 57 upon 10, sir. Positive, negative baralla. Okay, so now let me consider the next question. So these questions have also been asked in your previous year questions, guys. So the system of equations kx plus of y plus of z plus of 1 equals equals 1, x plus ky plus z is equals k, and so on, and they have no solution. Okay, they have no solution. Once again, guys, ನಮಗೆ ಒಂದು determinant format ಅಲ್ಲಿ 3 equations, whenever 3 equations are given, we have to take those in the determinant format and substitute the condition. What is the condition? Determinant should be equal to 0. If the determinant of a matrix is equal to 0, then such equations will have no solutions. Okay, infinitely many solutions or no solutions. Here the condition is no solution, so determinant 0 idre ನಮ್ಮ condition no solution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. So once again conditions, okay, conditions ರೀ. See, these are 3 conditions. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. See, whenever the determinant is equal to 0, guys, it is non-invertible. Okay, see, you don't have to behead it out. Adjoint of a matrix, guys, adjoint of a matrix A divided by determinant of A is equal to A inverse. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
Sir, is this there for MBA exam? Matrix is not for MBA exam. Ruchit avre, matrix illa re nimage. Apart from these questions which I'm covering, I think equations guys nimage irutte. Equations linear equation basis. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಮೀಡಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, and correlation, regression. Okay, those are the only topics which are going to be included here with respect to MBA examination. Trigonometry and coordinate geometry ಬಿಟ್ಟು MBA ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸ್ಡು ಇದೆ. Permutations and combinations I'll be covering, which is also for MBA. Probability I'll be covering, which is also for MBA. Apart from trigonometry and coordinate geometry, MBA has all these questions guys, apart from this too. Okay, sorry, matrices ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. adjoint of a matrix A divided by determinant of A. See, if determinant is equals to 0, then you cannot find the solution. Why? Because any number divided by 0 will be equal to infinity. Okay, so you cannot find out the inverse value, hence it is known as non-invertible. It means inverse cannot be founded out here. Okay, inverse find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ರೀ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. So whenever determinant of A is equals to 0, it is also known as a non-trivial solution. Less important guys. Trivial andre less important. So determinant 0 idre there will be some kind of solutions here. Okay, so on that basis here bidiyadu beda. So just determinant of 0 is determinant is equals to 0, then it is going to be a non-trivial solution. Okay na, and here in the next question, ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಟ್ ಆಲ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. kx, y and z. So coefficient of x, k, 1 and 1, and here x plus ky plus z, 1, k and 1, and then x plus y plus of k, kz, that will be 1, 1 and k, and determinant is equal to 0. ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ 0 ಆಗೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು once again simplify. So k into k square minus of 1 minus of 1 into 1 minus of k minus of 1. Okay, 1 andre ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1 into k is k minus of 1 plus of 1 into 1 minus of k, which is equals to 0. Okay, so now here guys, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, k into k square, k into k square, that will be k cube guys. K cube minus of k minus of k minus of minus, that will be plus of 1 plus of plus, that will be once again plus 1 plus of minus will be minus of k, which is equals to 0. So k cube and then minus of 3k plus of 2 is equal to 0. So ಇದರಲ್ಲಿ once again you will have to take out k as common here guys. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ k ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 1 ಗೈಸ್, ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, 1 minus of 3 into 1 will be 3. So 1 minus of 3 minus 2 plus 2 will be
0, and 0 ನೀವು k 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be plus 2 is equal to 0. That will not be satisfied. And even if you take minus 2, that will not be satisfied. And even if you take this one, minus of 1, minus 1 cube will be minus 1, and here it will be plus, guys. So 3 minus 1 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 plus 2 4, which is not equal to 0. So your option will be A, guys, which is equals to 1. Correct? Substitute ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿ, guys. ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. 1 cube minus of 3 into 1 plus of 2 should be equal to 0. Of course it will be 1 minus of 3 plus of 2 is equals to 0, and that is your answer. Option number A, guys. Option number A, that will be your answer. So whenever cubic format alli bandre, remember in competitive examinations, guys, equations will be given to you in cubic format. Not only in this examination, even if you go on for banking sector examinations or many gate examination allu kuda hodre cubic equation alli bartave. So whenever it is cubic equation and MCQs, options have been given, substitute the options here. Okay, don't solve for this equation, just substitute the values. So ನೀವು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು condition satisfy ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದು. Okay, and here it is 1, guys. Option number A, that is your answer. Okay, now, and the next question, guys, this is a common question both for MBA and MCA because it is on the basis of permutations and combinations. Okay, this question, guys, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. See here, guys, in how many ways can the letters of the word corporation be arranged so that vowels always occupy even places? Okay, now this question is also for MBA avarigu kuda ee ಒಂದು question applicable ಇದೆ ರೀ. So corporation is the word which has been given here and is asking vowels should always occupy the even places. Vowels yavattu even places occupy ಮಾಡಬೇಕು. So now here in this word corporation, O, A and I, these are the vowels. Correct? There are 5 vowels here. 5 vowels ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ C, R, P, R, T and N. Okay, these are consonants in the given word corporation. Okay, so there are 5 vowels and there are 6 consonants. So 5 vowels can be arranged in 5 factorial ways. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Even place allire, even place. Even in even places, that is at the position of 2, 4, 6, 8 and 10. 5 positions, 5 vowels can be arranged in 5 factorial ways. Okay, and there are repetitions which are occurring here. So repetitions, how many repetitions? 3 vowels are repeating themselves. So within this total we have to eliminate the repetitive value. Repetition ಆಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು? There are 2 methods in order to eliminate. One is subtraction and another one is division. We cannot subtract it here, so we are going to divide it. 5 factorial divided by 3 factorial, guys. Okay, so 5 into 4, that will be 20, which is equal to 25 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial cancellation agi namge ishte uliyodu, and that is 20. And now similarly, guys, C, R, P, R, T, N, that you will be placing in the odd positions, either in 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Okay, so 6 positions, a very total number of arrangements can be done in 6 factorial and whole divided by, why dividing? Because eliminating the repetitive values here. 2 values are being repeated, R and R, so factorial of both these values. So what we can write here? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial, and that 2 factorial in the numerator and denominator, they'll both get cancelled out. So 6 into 5 is 30, 30 into 12, 12 3s are 36, that is 360. Okay, so 360, guys. Now we need these 20 possibilities. E value adu kuda namge beku. We need also the 360 possibilities and principle. So whenever it is and principle, what you do, guys, you multiply the possibilities. So 20 multiplied with 360, so 36 2s are 72, 7200, guys. Okay, and that is option number D. Option number D, guys, that is your answer. Okay, and these questions are also important for MBA students. MBA avarigu syllabus alli ide permutations and combinations and probability. Okay na?
And permutations and combinations probability, they are both related to each other. If you are unable to understand either of them, you will not be able to understand any of them. Relatable agi very ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಿಚ್ಚ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ ರೀ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 4-digit numbers greater than 5000 can be formed out of the digits 3, 4, 5, 6 and 7. The number of such is, okay, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, 4-digit numbers we have to form greater than 5000 ಇಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅವರು 5 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ 5000 ಇಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 3, 4 ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 4-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ 5, 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಅದಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ ರೀ. 5 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, 6 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, 7 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ 2 ನಂಬರ್ಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಗೈಸ್. ಸೊ 4 into 3 12, 12 into 3 36, 36 into 2 is 72, and that is option number A. Option number A. Miss Anu, option number A. Yes right, correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಇದು? ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 4-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5000 ಅಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 3 ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 3000 ಆಗುತ್ತದು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5000. 4 ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5000 ಆಗುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 72. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಧೀರಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಬೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ರೀ, 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ವಿ ನೀಡ್ 4-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಒನ್ಸ್, ಟೆನ್ಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 3, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ನಮಗೆ ಅವರು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5, 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿವಾಕರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 3, 4, 5, 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, 5000 ಇಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಟು ಬಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5000. ಈಗ ಸಪೋಸು ನಾನು 3 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 3 ಗೈಸ್, if I take in this digit 3 in the thousands place, and if I take any of the digit here, suppose 5, 7 and 4, okay na, this complete number 3574 will be less than 5000. ಇದು 5000 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ನಾನು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ನನಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ 4 ಅಂತ ಈ ಡಿಜಿಟನ್ನು ನಾನು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರು 5000 ಇಂದ ಕಡಿಮೆನೇ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. even if I taken 4 at the thousands position and take any of the different digits at these 3 positions, the complete number will be less than 5000. But our condition is it should be greater than 5000. ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5000 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5000 ಅಂದರೆ 3 ನಾನು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನೈದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ 4. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 5 ಗೈಸ್, 5 ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 5 ಹಿಯರ್ and I substitute 3, 4, 7 or 7, 4, 3, any of the numbers here, it will be greater than 5000.
5ಅನ್ನು ನಾನು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು 5000ಇಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಬರುವುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ ರೀ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 5, 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 digits guys, 3 substitution, 3 here, and then okay, I have 3 digits, and then in hundreds position ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಹೇಗೆ 4? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸಾರಿ ನಾಟ್ 5. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ 5 ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ 3 is the number of options. 3 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? 5 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 6 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್, 7 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 3 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 4 ಗೈಸ್ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, 1 ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ 3 elements will be remaining in the tens position and 2 elements will be remaining in the units position. So these are the number of options. Numbers alla revo, these are not the numbers, number of options these are all. So all the options we need. So and principle barutte, multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ and the answer will be equal to 72 guys. Okay, so 72, that is your answer. I hope that is clear guys. Okay na? Fine guys, so now let us consider the next question. Okay, see, many among you have also joined the Rio Academy newly guys. Recently you have all joined in. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 batches ಗೈಸ್. ವಿಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಧ್ರುವ 2.0 ಬ್ಯಾಚ್. ಇನ್ ಧ್ರುವ 2.0 ಬ್ಯಾಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೂ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ರೆಫರ್ ಟು ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. Okay, vision batch we have important questions, and Dhruva batch you have complete detailed explanation. Okay, so also check it out there. And study materials PDF format available ಇದೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. This question is very important not only for MBA, not only for MCA, but to all the competitive examinations in which permutations and combinations is a topic. Permutations and combinations ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ permutations ಆಫ್ 4 letters that can be made out of the letters of the word examination. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಸಾರಿ not words, alphabets. Okay na? So I'll write it down separately initially. A and A, I and I, N and N. Okay, these are all repeating. A is repeating 2 times, I is repetitive 2 times, N kuda repeat agtide 2 times. And then the remaining words which are not repeating themselves, X, E, M, T and N. Okay, E, X, M, T, sorry, M repeat ಆಗ್ತಿದೆ, not N. O guys, O. Okay, it is O. Fine. So totally there are 5, 7, 9 and 11 words. Sorry, alphabets. 11 alphabets. So Mithun TR, MBAಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಫಾರ್ MBA you have permutations and combinations sir. ಓಕೆ ಮಿಥುನ್ ಅವರೇ, ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ MBA ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ರೀ. ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್,
ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. 4 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇಯರ್. 3 ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೈಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೈ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ವೈ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. So here there are 3 groups, and out of those 3 groups, if I select 2 groups guys, will be having 4 different words. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಈ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3C2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅನು ಅವರೇ 2 4 5 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಇದು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ 3C2 ಈಸ್ ದಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ 4 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ 3C2 ways, and then we are arranging them in 4 factorial ways, and after that those both possibilities we need. 2 possibility ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಸಿಲೆಕ್ಷನು ಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಬೇಕು. and now what is happening here, these are repetitive elements. correct? if you select A is repeating 2 times. if you select I is repeating 2 times, and if you select N is also repeating 2 times. ಸೊ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಗೈಸ್. which can be done by dividing 2 factorial into 2 factorial. Why 2 factorial into 2 factorial? Because A, if you select, it is repeating 2 times, and I, any of the elements is repeating 2 times. And what you are doing, you are selecting 2 groups. Okay, this 2 factorial is for first group which has 2 elements. This 2 factorial is for second group, either of the group which has also 2 elements. Okay, so 3C2 into 4 factorial. 3C2 is nothing but 3 multiplied with 4 factorial is 4 into 3, and 2 factorial gets cancelled here. 2 1s are 2 2s are 3 into 3, 9 into 2 is 18. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರುವುದು. ಎಸ್ ಆರಿಫ್, ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ರಿಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, or now we can select completely within the non-repetitive part E, X, M, T and O. It is not repeating itself. Okay now, non-repetitive. Now see here, non-repetitive part alli namage totally 8 alphabets available ive. In case of non-repetition, without repetition, we'll be having 8 alphabets available. How 8 sir? There are only 5 here. Even A, 1A ಅನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ರೀ. 2 A ಇವೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 I ಇವೆ, 1 without repetition, and 1 N without repetition. Even A, I and N will be applicable in a non-repetitive part. Okay, so totally you'll be having 8 elements, and out of those 8 elements you are to select what guys? 4 elements, 8C 4. ಈ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅದನ್ನು ನೀವು 8C4 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಅರೇಂಜ್ ದಮ್ ಇನ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. Okay, and then you have to simplify this one guys. 8 into 7 into 6 into 5 divided by 4 into 3 into 2 into 1, and then 4 factorial is nothing but 24. So 4 into 2 is 8, 3 1s are 3 2s are, so 5 into 2 10, 10 into 7 is 70, 24 7s are 168, and 16 18. Okay, so 1680 ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಗೈಸ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 2 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ 3C1 ವೈಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 1 ಗ್ರೂಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. 3C1, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 7 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿತಾವಿಲ್ಲಿ.
ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ 1 ಐ 1 ಒಂದು ನೀವು ಇದರನ್ನು ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 7 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ 2 and that can be done in 7C 2 ways, and then you are also going to arrange them in 4 factorial ways. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 3C1 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ 3C1 includes the repetitive values. Okay, so that repetition is also to be eliminated and can be done in 2 factorial ways divided by 2 factorial. Now you have to simplify this one. 3C1 is 3, 7C2 is 7 into 6 divided by 2 into 1, and then 4 factorial divided by 3 is 4 into 3. So now we'll have to simplify this one guys. Simplify. 2 1s are 2 3s are, and then 3 into 7 21, 21 into 3 is 63, 63 into 12 12 3s are 60 48, and then 7 37 56. Okay, 63 into 12 756 ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. So now guys, here totally we have 18 options in case of repetition, 1680 options in case of non-repetition, and totally 756 options both repetition and non-repetition. So total possibility, if you want, see, if you want total, now you are going to add them out. Add ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because either it is 756 or it is going to be 1680 or it is going to be 18. Correct? Either of these 3 is a possibility. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, 3 ಅಕ್ಕರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡ್ಯೂ, ಯು ಆ್ಯಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 + 6 14, yes 2 4 5 4. Okay, on simplification you'll get this value to be 2 4 5 4 guys. Anu and Arif, option number A, 2 4 5 4, that is your right answer guys. Okay now, see, I know guys, this question is a little bit in an conceptualized manner. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೈಸ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ in many of the competitive examinations. Okay, fine guys. So now let me consider the next question. Five pairs of shoes, from which 4 shoes are chosen at random. What is the probability that at least one pair is chosen? What's the probability that at least one pair is chosen? This question is also important for MBA students. See, what is he asking here guys? In the question, there are 5 pairs of shoes. It means there are totally 10 shoes, and out of those 10 shoes, 4 shoes are to be chosen at random. 10 shoes in total, and 4 are to be chosen. 4 shoes are to be chosen, and the question is, at least one pair is chosen. ಅಂದರೆ 10 ಶೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಶೂಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ 4 ಶೂಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ 1 ಪೇರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 2 ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಶೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ 1 ಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್, 2 ಶೂಸ್ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, if we are to select 4 shoes, okay, select means we'll have to initially arrange them. Okay, so there are 4 positions, 4 times we have the chance. ಮೊದಲು choice ಅಲ್ಲಿ, so Krishna, please repeat, no solution, many solutions, and a finite solution for 3 linear equations. Yes ರೀ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ that question I'll repeat it sir.
Okay, so 5 pair of shoes, guys. Initially we'll be having 10 different options if I'm going to pick any of the shoe. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೂ ಅನ್ನು ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. And then second, I'll be having 9 shoes, 8 shoes and 7 shoes. Okay, so this will be the total possibility, guys, that I am to select 4 shoes. 4 shoes ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So this will be what, guys? My total number of events. Total number of events. Okay na? Iga next nange enide, I have to select the shoes that either one of them is a pair. Either one of them is a pair. At least one pair anta helide. Iga ನನ್ನ ಹತ್ರ suppose if I'm not going to pick out any pair, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಪೇರ್, ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಪೇರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಪೇರ್, ಅವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇರನ್ನು ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸು 10 into 8 into 6 into 4. Correct, and total will be as it is 10 into 9 into 8 into 7. Okay na? See, 10 into 8 into 6 into 4 ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೇರನ್ನು ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಶೂಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 different shoes, guys, and then ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 10 and ನಂಬರ್ 9 ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 10 and ನಂಬರ್ 9 both will be included here, and then in the second pair 8 and 7 will be a pair, and in third 6 and 5 will be a pair, and in fourth 4 and 3 will be a pair. Okay, if I don't want a pair, ನನಗೆ ಪೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ನಂಬರ್ ಶೂಸನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 8 ನಂಬರ್ ಶೂವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 6 ನಂಬರ್ ಶೂ ಅನ್ನು ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 4 ನಂಬರ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಪೇರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ? ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಫೇವರೇಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪೇರ್ ಹಿಯರ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 10 into 9 into 8 into 7, ಬಿಕಾಸ್ 4 selections are to be ಚೂಸಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 10 ಶೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವಿದಿನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. 1 ಪೇರು, 2, 3, 4. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಗೈಸ್. ಸೊ 1 minus of 10 into 8 into 6 into 4 divided by 10 into 9 into 8 into 7. Okay, and now you have to simplify this one. 10 and 10, 8 and 8, 3 2s are 3 3s are, and then it is what, yeah, that's it. Okay, so now you have to simplify. 4 into 2, guys, that is 8, and this will be 21 minus of 8 divided by 21, which is equals to 13 divided by 21. Okay, 13 divided by 21, guys, that will be your answer. 13 upon 21, that will be your answer, guys. 33 though, options are not given, guys. Nonetheless, the probability that you are to select at least 1 pair is 13 upon 21. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ರಿಯೋರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ many of these questions in our classes too. And please like the video, guys, whoever it is that is watching me and is able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ yes, guys, now the next question. This question is for MCAs only. MCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದ್ದರಿ. MBA ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. If eccentricity E is equals to
ಸೊ ಅಮಿತ್ ಪಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್, ನೋ ಸರ್, ಯುವರ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಮಿತ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ 1/3 is equals to root of 1 minus of b square upon a square guys, and this will be what? b square upon a square is equals to 8/9. So b upon a will be equal to what guys? 2√2 divided by 3, and your answer will be what? a upon b, major to minor, 3 divided by 2√2, and that is option number A sir. Okay, see Amit avre, hardly it took me about 10 seconds to get to the answer sir. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, because it is important that you understand the concept, because many of the students what they do is ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in order to solve one question guys within 5 seconds or 10 seconds, you'll need to practice it for about number of hours. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಅವರು ರೇಷಿಯೋನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಿ ಅಪಾನ್ ಎ ಗೈಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus b square upon a square. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಏನ್ರಿದು major axis, our major axis will be what guys? It will be A, and minor axis will be what? Minor axis will be B. So we are assuming initially our ellipse lies in the x axis. Okay na? So x axis assumption mele eccentricity namge idu formula ide, E is root of 1 minus of b square upon a square. Okay, why? Because here A is greater than B. Nenapittukolli, A is greater than B. If B is greater than A, it is not necessary that it is lying on y-axis. Okay, b is greater than a ಇದ್ದರೆ ಇದು y-axis ಅಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು y-axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus of a square upon b square ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus of a square upon b square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬರುವುದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ 1/3 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1/9 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ b square upon a square ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು 1 minus 1/9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, b square upon a square will be 1 minus of 1/9, 9 minus of 1, that is 8 guys, 8 divided by 9. So ನಾವೀಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. b upon a ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 guys, ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 into 2, root 4 is 2, and root 2 as it is 2 divided by root of 9 is 3. b upon a ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು minor axis. Major axis is a divided by b. So idanne ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, and that is nothing but 3 divided by 2 root of 2, and that is nothing but option number A sir. Option number A. Okay, so Veda, so please explain this solution. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಲ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. See, these all questions guys definitely within 10 seconds, and many of these questions that I have solved in today's class, you will be able to solve them within 20 seconds if you have a definite practice. Practice is the key. Repeatedly I say that guys, practice and consistency competitive examination. Okay na? So I hope it is understandable guys. Now let us move on to the next question.
Okay, so this next question has also been asked your previous year exam ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So focus of the parabola y square minus of 8x minus of 32 is equals to 0. Focus ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Focus is given by a comma 0 guys. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 3 ಲೀನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ? y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4ax. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ 8x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 32 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 8 ಈಸ್ ಕಾಮನ್, 8 ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 4 ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ at the position of 4a you have 8, so 4a is equals to 8, value of a is equals to 8 upon 4, that is 2. Value of a is nothing but 2. And once again guys, if you compare this x here, okay, this x here with x plus of 4, you will get x plus of 4 is equals to a. ನೋಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮದು a, 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ಸು. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a, 0. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ x is equals to a. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 4 is equal to a is equals to 2, x is equals to 2 minus of 4 which is equals to minus 2. ಓಕೆ ರೀ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2, 0. minus 2, 0 guys, that will be your answer. x will be equal to a ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x coordinate ರೀ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ x axis guys, so x coordinate will be equal to the focus coordinate. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ a ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ x, 0 ಗೈಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು a, 0, and that is nothing but minus 2, 0, and option number B guys, option number B, that is your answer. Okay, so ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಕ್ಲಾಸು. ಓಕೆ, so look at the next question, and especially this is for Krishna, who has been asking me in order to suggest the conditions. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರೀ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. 2 ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ a1x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ b1y ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ c1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, and then a2x plus of b2y plus of c2 is equals to 0. ಈ ಪ್ರಕಾರ 2 ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ exactly one solution, exactly no solution, and infinite solution, there are conditions guys. We have to follow those conditions in your examinations. ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, 3x3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೋ ಎಶೆಲಾನ್ ಮೆಥಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಫಾರ್ 3 ಲೀನಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ lambda a is equals to lambda I plus of x. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆನಾ, ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು
3x3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಗೈಸ್. ಅದೇ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, lambda I plus of x, this is the equation, this is the condition, eigenvalue condition, lambda 1 lambda 2 lambda 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್, ಐದರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐದರ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ 2 linear equations guys, one solution ಗೆ the condition is a1 upon a2 which is not equal to b1 upon b2, where b1 and b2 are coefficients guys of x and y respectively, a and b, and this is a condition for one solution. ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ರೀ. And then condition for infinite solution guys, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, c1 upon c2. This is the condition for infinite solutions or infinite solutions. And the last condition guys, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This is the condition for no solution. Okay, no solution. For 3x3 matrix, I am repeating again guys, determinant of a is equal to 0 is the only condition for no solution, and this is also applicable for infinitely many solution. Okay, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸರ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್, normal method, row echelon method, which are lengthy methods sir, for 5 marks questions. So ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ once again only this determinant of a is equal to 0 ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So for about this guys, about rank of a matrix, I have discussed it in our Rio Academy. So Rio Rians who are watching me, rank of a matrix ಅನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನೀವು ಕೂಡ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೀ. What should we study for questions on frequency distribution? Yes, about the frequency distribution sir, that is common for both MBA and MCA. Frequency distribution, I think you should study about standard deviation, and then you have to study about variance, coefficient of variance. Okay, that is all that is important. Frequency distribution ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಮೀಡಿಯನ್ ಇದೆ ರೀ, ಮೋಡ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ ಇದೆ, averages, that I have already discussed sir in our classes also, and then which is important. Yeah, ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ಗೈಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, these are the 3 parts here, and then you have positional average. Positional averages ಅಲ್ಲಿ the important is for PGCET is only 2 values guys. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ರೀ ಇದು, which is that yaar, quartiles guys. Okay, sorry, quartiles, deciles and percentiles. You'll have 3-4 values there actually. Percentiles, you have to only study quartiles guys for MBA and MCA students. quartiles ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ರೀ, quartiles ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ರೀ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್,
coefficient of standard deviation, and then you will be having a mode guys. Range idari, largest value minus smallest value. You'll have to study range, you'll have to study coefficient of range. Okay, and then what will have to study? Mean deviation. Yes, important guys. Mean deviation, coefficient of mean deviation, standard deviation, median deviation. This is a lengthy topic but very easy sir. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ PGCET. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ 2021 ಆ್ಯಂಡ್ 22 ಸರ್, ಬಟ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ 2023 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. KA ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಸರ್ಕಿಟ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಂಟರ್ಜಂಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇದಲ್ರಿ, ನೆಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೇಷನ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 3 values which are included in the syllabus of MCA, and these values here, positional averages, quartiles, and this entire is applicable even for MBA students. MBA ಅವರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶುಡ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡೋಣ? Because I know guys 1 hour or more than 1 hour will be quite lengthy. So let me know in the comment section guys, class should be continued or should I stop it here? There are still many questions. Krishna, can you share PDF of KE syllabus for MCA? Okay, syllabus anna share madonre, not a problem. Dheeraj Yaksambe Sakri. Okay, ಸಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಾಕಂದರೆ ಓಕೆ ರೀ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನನ್ ಲೆಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡುವವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿರಾಜ್. ಸೊ ವಿರಾಜ್ ಅವರೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ವಿರಾಜ್ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಟುಡೇ. We'll continue in the next class. So thank you Veda, thank you Amit, thank you Arif, Anu, Dheeraj, Divakar, Ruchita, Jaggu, Kallur, Sushma, Shri, Raksha, and all my friends who are watching me and who will be watching me. Thank you Anand, and thank you everyone guys. Be seeing you again in the next class guys. Up till then, take care, have a great time, and please keep on studying and practicing. If you have any doubts, please let me know guys. Okay na? Next class, yavaga next class, maybe tomorrow sir. Okay, next class will be tomorrow guys. I'll let you know. Okay, so thank you guys, thank you everyone, thank you. Of course PDF ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ.